Herzlich willkommen zu Consulted Gaming. Ich bin der Roger und heute schauen wir uns eine PS5 an, wo ich mich an den HDMI Port rantraue. Das ist grundsätzlich erstmal keine Anleitung. Ich mache das selber auch zum ersten Mal. Aber wenn, dann bräuchtet ihr auf jeden Fall ein Mikroskop und natürlich auch einen Lötkolben. Die Kontakte des HDMI Ports sind wirklich sehr klein. Im Vorfeld hat sich herausgestellt, dass der HDMI Port als solches nicht defekt ist, sondern sich die Verbindung in irgendeiner Form gelöst haben muss von Port zum Motherboard. Derjenige, von dem ich die Konsole habe, hat die Konsole im Vorfeld schon mal geöffnet gehabt, um sie zu reinigen. Dabei sind ihm scheinbar einige Schrauben abhanden gekommen, was aber jetzt nun noch nicht zu wild ist. Als erstes lösen wir die Abdeckung für die M.2 Festplatte. Hierfür braucht ihr einen Kreuzschraubendreher, entweder PH0 oder PH1. Um die restlichen Schrauben zu lösen, braucht ihr einen Torx T8 Schraubendreher oder einen Bit. Um an die restlichen Schrauben beim Lufteinlass ranzukommen, könnt ihr einfach die Rippen hochziehen, die sind noch reingeklippt. Nachdem das Gehäuse nun offen ist, habe ich alle Verbindungen gelöst und habe dann weitergemacht, die ganzen Schrauben mit einem T8 Torx Schraubendreher zu lösen.
So, nun mal eine kurze Pause, da mir zwei Sachen eingefallen sind. Zum einen, die PlayStation 5 wird ja mit Flüssigmetall gekühlt, was mich aber nicht davon hat abhalten lassen, dennoch den Lötkolben ohne Mikroskop mal an den HDMI Port zu setzen. Was ihr hier sehen könnt, hat sich halt eine Lötbrücke gebildet. Zum zweiten, die Kameraposition ändert sich gleich, da sich bei mir privat für mein Hobby das ganze Setup nochmal ein bisschen geändert hat. Bei dem zweiten Versuch habe ich mich jetzt dazu entschieden, das Flüssigmetall abzusaugen und den Prozessor zu reinigen. Das erleichtert mir die Arbeit am Port und das Flüssigmetall kann nirgendwo anders hin. Wenn ihr so etwas macht, solltet ihr extrem vorsichtig sein, dass das Flüssigmetall nirgendwo auf andere Komponenten oder sonst irgendwo hinkommt. Das ist sehr, sehr hartnäckig und das ist leitend, was dementsprechend auch zu Beschädigung führen kann, falls es unachtsam irgendwo hinkommt. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird. Also ich habe hier noch hitzebeständiges Klebeband verwendet, um die Komponenten in der Umgebung zu schützen, da ich im Vorfeld mit einem Heißluftföhn gearbeitet habe, was nicht so toll war. Habe dann jetzt noch angefangen, alles zu überarbeiten, die Pins, um die Lötbrücken zu entfernen und dann zu schauen, ob es funktioniert. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5, 10 years. Nachdem ich soweit zufrieden war mit dem Ergebnis, auch wenn es nicht schön ist, aber zufriedenstellend, habe ich dann angefangen, alles wieder zusammenzusetzen. Something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. So, nun zum finalen Test. Ich habe insgesamt die Konsole während des Aufbaus dreimal getestet, immer wieder stückchenweise, auch ohne Lüfter. Und damit haben wir es geschafft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen des Videos und wenn ihr es gemocht habt, lasst doch ein Like und ein Sub da. Und wenn ihr mehr Interesse habt, ich streame fast täglich, meistens von 17 Uhr an, am Wochenende auch mal länger. Und ja, danke fürs Zuschauen.